Assalamualaikum, it's Nokia 2010. Let's unboxing it. Nokia 2010 dual SIM, open internet camera with flash, skin size 2.1 games, box side, inside model name, color gray, made in Vietnam. Its font size, nothing else. Let's unboxing it. Wow, that's one. Okay, let's see what in the box. It's a charger, Nokia, made in China. Input 100 থেকে 240 ভোল্ট 0.1 ampere. It's slow charger. SMD Global Finland. একটি earphone made in China. A quick guide. A cash memo or warranty card. Nothing else. Okay, let's see the this on. Its look very awesome. In the bottom side there is unplug key. In the right side nothing. In the top side the charging and the earphone jack. In the back the Nokia logo. It's blinking, nor it's flash and camera, and this looks very awesome. Let's unplug it. It's plastic, Vietnam, battery, micro SD card slot, SIM1, SIM2, charging. Nothing more. Let's turn it on and battery. 1020 mAh battery, 317 volt. চালু করে দেখা যাক। Press the power button. Nokia logo. দেখতে ফোনটা অনেক সুন্দর এবং দেখি কাজ কিরকম, সাউন্ড, ব্লুটুথ, টার্ন অফ ফোন, লক। এখানে ক্লিক দিয়ে লক হবে, আনলক, অন ক্লিকেই আনলক হয়ে যায়। তো ফার্স্টে ক্যামেরা দেখা যাক, ক্যামেরাটা কতটা ক্লিয়ার। ক্যামেরাতে আছে মোটামুটি, এটা শুধু সিঙ্গেল ক্যামেরা, শুধু পিছনে, সামনে কোনো ক্যামেরা নেই। সামনে এয়ারপিস, ঠিক আছে। আমি এখন মেনুতে চলে যাই। মেনুতে আছে কল লক, মিস কল, কন্ট্যাক্টস, ফটোস, গ্যালারি, ইন্টারনেট, মেসেজিং, ফেসবুক। এই ফেসবুকটা অপেরা ভিত্তিক ফেসবুক, সো বেশি সুবিধার না। এরপর আছে মোবাইল স্টোর, এখান থেকে অ্যাপ নামাতে পারবেন। ক্যামেরাতে দেখালাম মিউজিক, মিউজিক মেমরি কার্ড ইনসার্ট করেন, ওয়েদার, স্নেক, এই একটা শুধু গেম আপনি খেলতে পারবেন। গেমটা দেখাই একটু, এটা এরকম প্রথমে খেলতে বলছে। It's Nokia game, radio, setting menu, connectivity, Bluetooth, tones, ringtone. খুব বেশি ringtone দেওয়া নাই। Let's test the sound. It's only one speaker and that's an earpiece, nothing more speaker. এখানেই গান বাজবে, এখানেই কলিং, এক স্পিকারেই সব। ভাইব্রেশন, ওয়ার্নিং, ডিসপ্লেতে কিছু ওয়ালপেপার আছে, শুধু 3টা মাত্র। ব্যাকলাইট, নোটিফিকেশন আছে, প্রোফাইল,
ডেট অ্যান্ড টাইম অটোমেটিক আপডেট আছে, আপনার টাইম সেট করতে হবে না। কল সেটিংয়ে ব্ল্যাক লিস্ট আছে, ব্ল্যাক লিস্ট আপনার নাম্বার ব্ল্যাক লিস্টে রাখতে পারবেন, বাট কল রেকর্ডিং অপশন দেখতে পাচ্ছি না অটোমেটিক। এখানে লক সেটিং আছে, অ্যাক্সেসরিজ, সিকিউরিটিতে পাসওয়ার্ড, এই তো সেটিং এই পর্যন্ত। অ্যালার্ম ক্লক, অ্যালার্ম সেট করতে পারবেন। কোনো রেকর্ডিং দেখছি না, আপনি কি রেকর্ড করতে পারবেন সে সম্পর্কে কিছুই নাই। ক্যালকুলেটর রয়েছে, ক্যালেন্ডার রয়েছে, ভিডিও প্লেয়ার একটা রয়েছে, কাউন্টার, ফাইল ম্যানেজার ফোন স্টোরেজ মাত্র 2 MB, যা দিয়ে কিছুই করা যাচ্ছে না। এক্সট্রার ভিতরে কাউন্টার টাইম, টস, কনভার্টার আছে, নোটস, কিছু নোট রাখার জন্য একটা ভালো নোটস দিয়েছে, স্মার্ট ডুয়েল সিম এবং কিছু গেম দিয়েছে যেগুলো শুধু টাকা কাটবে, 3টা গেম খেলা যায় না আবার টাকার। ওভারঅল এই তো ফোন, নাথিং। ফোনটির স্পেশাল দিক, লুকিং অসাম, বিল্ড কোয়ালিটি অসাম। এবার কিছু খারাপ দিক আসা যায়, ফোনটিতে যাওয়া নেই, আপনি যাওয়া ইউজ করতে পারবেন না, এবং ইন্টারনেট আমরা বাংলাদেশে ফ্রি ফেসবুক ইউজ করি গ্রামীণ ফোন সিম দিয়ে, সেটাও পারবেন না। এখানে শুধু এমবি দিয়ে চালানো যায়, এমবি থাকলে তো ইন্টারনেট হবে, নাহলে হবে না, এটা সিম্পল। এবং কোনো জাভা অ্যাপ চালাতে পারবেন না। অ্যাপ স্টোরে কিছু অ্যাপ আছে হয়তো, কিন্তু সেগুলো জাভা ভিত্তিক নয়, এবং নেট খুবই স্লো, 2G হলেও অনেক স্লো, ইটস কানেক্টিং অ্যান্ড পুরো নেটটাই অপেরা ভিত্তিক। অনেকক্ষণ এই গুগল একটা ছোট সাইট আসতে অনেকক্ষণ সময় নিল, এখানে সার্চ করি নকিয়া 210, ক্যামেরাও মোটামুটি ডিসেন্ট, ফোনটা শুধু লুকিং এর জন্যই পারফেক্ট। আর কিছু জানতে চাইলে কমেন্ট বক্সে চলে আসুন। নেট এই তো বেশ সুবিধার নয়। এখানে আমরা নোকিয়া দেখতে পাচ্ছি, এটাতে কি কি রয়েছে আমরা আপনাকে এই ফোন দিয়ে দেখাই দিই। এটা ফেব্রুয়ারি মাসে রিলিজ হয়েছে, এটার দাম পড়বে আপনার 3000 টাকা, 3050 টাকা, 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। সেটিং এর এখানে কিছু কোড দিয়েছে, কুইক গাইড, প্রসেসিং, সিম কার্ড, ডুয়েল সিম পাচ্ছেন। দুঃখের সাথে বলতেই হচ্ছে যাওয়া নেই, এটা 3000 টাকা দামের একটা বাজেট, কিন্তু যাওয়া ছাড়া ইটস নট এ পারফেক্ট ডিভাইস। 2.4 ইঞ্চ সিরিজ পেলে 16 MB স্টোরেজ, বাট 16 MB আমি দেখতে পাই নাই, মাত্র 2 MB দেখতে পেয়েছি। অ্যাভেলেবল মার্কস, প্লাস্টিক বডি ঠিক আছে, ফ্ল্যাশ লাইট, টিএফটি ডিসপ্লে 240 ক্যামেরা, পাওয়ার স্পিকার, জাভা, নো জাভা, কালার অ্যাবাউট 330, ইন্টারনেট। এবার ফোনটি কিছু ইউএসএসডি চেক দেখাই, এটাতে আপনি অরিজিনাল কিনা দেখে নিন। ওকে, 210 ভার্সন, রিলিজ 18/1/19 দেখাচ্ছে। এছাড়া কুইক মেনু গাইডের সাথে একটা সেটিং রিসেট কোড দিয়েছে, এগুলো ইউজ করতে পারবেন। আর কি দেখাবো, ব্ল্যাক লিস্ট, স্ন্যাক গেম, সেটিং, নাথিং। ওকে, গুড বাই, টাটা।